Good morning, everyone. So today we will look into Taslima Nasreen's poem "Things Cheaply Had." So she was a Bangladeshi poet and is also considered as a humanist, human rights activist, doctor, and a writer. And her novel Lajja was banned because it was considered as a book having the potential to ignite conflict between Hindus and Muslims, and a reward was also announced and offered for her head. And she was also accused of blasphemy as well as to ignite or to conspire against Islam. Blasphemy എന്ന് പറഞ്ഞാല് to go against something that is considered as sacred. And Taslima Nasreen was always appreciated as a feminist. ഒരു വിമൻസ് റൈറ്റ് ഫൈറ്റർ ആയിട്ട് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് തസ്ലീമ നസ്രീൻ. ആൻഡ് ഷീ കൺസിഡേർഡ് റിലീജിയസ് ഫണ്ടമെന്റലിസം as a sole reason for the oppression faced by women or the submission expected from women. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് വിമന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഈ റിലീജിയസ് ഫണ്ടമെന്റലിസം ആണ്. ദി സോ കോൾഡ് patriarchy make the people believe that women are expected to be submissive to men. അങ്ങനെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ കൺട്രി ആയിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ്. ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശിലെ വിമൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ദെയർ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി, ലിബറേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് തസ്ലീമ നസ്രീന്റെ വർക്ക്സിൽ കാണുന്ന മേജർ തീംസ്. ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പിന്നെയും ഇക്വാലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ടു കമ്പീറ്റ് വിത്ത്, അല്ലെ? പെട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വിമൻ ദെയർ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഓർ കമോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് മെൻ ഓൺഡ് ദം. ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ. അപ്പോൾ അവർ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായാലും അവരുടെ ലൈഫായാലും അവരെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആയാലും whatever they do, it's just to please men. They consider the criteria um, to know their potential or to measure themselves. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് how pleased men are because of them. How are they able to please men? അതാണ് അവര് അവരുടെ തന്നെ ലൈഫിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മെൻ എത്രത്തോളം പ്ലീസ്ഡ് ആയി അവരെയും കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ വാട്ട് എവർ ദേ ഡു, ഇറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലീസ് മെൻ. അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്. ആൻഡ് തസ്ലീമ നസ്രീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് എ ഫെമിനിസ്റ്റ്. ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഹു റൈറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് റേസിസം. അപ്പോൾ നസ്രീൻ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഷീ ഹെയ്റ്റ് മെൻ. ഷീ ജസ്റ്റ് ഹെയ്റ്റ് ദ പെട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഷീ വോണ്ട് മെൻ ടു കൺസിഡർ വിമൻ നോട്ട് ആസ് സ്ലേവ്സ് ബട്ട് ആസ് ദെയർ ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ്. അതൊക്കെയാണ് തസ്ലീമ നസ്രീന്റെ എയിം. ആൻഡ് ഷീ tries to portray those images and ideas through her works. So let's look into the poem Things Cheaply Had. In the market, nothing can be had as cheaply as women. If they get a small bottle of color for their feet, they spend their nights sleepless for sheer joy. If they get a few bars of soap to scrub their skin and some scented oil for their hair, they become so submissive that they scoop out chunks of their flesh to be sold in the flea market twice a week. If they get a jewel for their nose, they lick feet for 70 days or so, a full 3.5 months if it's single strip sari. Even a mangy cur of the house barks now and then, but o'er the mouths of women cheaply had there's a look, a golden look. So this is the poem. Now let's get into a detailed explanation. The poem address ചെയ്യുന്നത് is the terrible condition of women in a male dominated society. അവിടെ എപ്പോഴും വിമനെ ദേ ആർ കൺസിഡർഡ് ജസ്റ്റ് ആസ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമോഡിറ്റീസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? മെൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന മിയർ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് നോഷൻ വിമന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ദേ ആർ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈഡ്. അവരെ ബൈ ചെയ്യാനും സെൽ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഷോ ദം പിറ്റി, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലേസ് അവിടെ ഇല്ല, ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ല, ഒരു റോൾ ഇല്ല. ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൺഡ് ബൈ മെൻ. അപ്പൊ അവരെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ദേ ആർ റിയലി ചീപ്പ്. അവരെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമോഡിറ്റി പോലും ഇല്ല. ദേ ആർ വെരി ചീപ്പ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ മെൻ
മെൻ ഡു നോട്ട് ലൂസ് മച്ച്, ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് അവർക്ക് ആകുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ നോക്ക്, തിങ്സ് ചീപ്ലി ആഡ്. ഇപ്പോൾ വിമൻ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ചീപ്പസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. മെന്നിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെ പൊസസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചീപ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വിമൻ. ആൻഡ് അവരെ ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺവിൻസ് ദം, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓൺ ദം, എന്താ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭയങ്കര പെറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ്സ് ലൈക്ക് സോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, സ്മോൾ ബോട്ടിൽ ഓഫ് കളർ, നെയിൽ പോളിഷ്, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കൊടുത്താൽ തന്നെ ദേ ക്യാൻ ബി കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലേ. അപ്പം അതുപോലെ ഹെന്ന, ഫോർ ബാർസ് ഓഫ് സോപ്പ്, സെന്റഡ് ഓയിൽ, പീസ് ഓഫ് ജുവൽ, ഒരു പുതിയ സാരി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മതി. ദേ ആർ ഹാപ്പി, ദേ വിൽ ബി റിയലി ഹാപ്പി ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ബി ഓൺ. അപ്പൊ ഈ പോയം എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് വിമനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ ഫാന്റസി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൽ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ men, how they consider women to be, how they expect women to be submissive to them, how they expect women to be easily convinced and cheaply available to meet their expectations or to cater to their needs or to clean after themselves. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിമനെ അവർക്ക് വേണം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദേ എക്സ്പെക്ട് വിമൻ ഷുഡ് ബി. അപ്പം എപ്പോഴും വിമൻ ദേ ഷുഡ് ബി ഇന്നസെന്റ്, ദേ ഷുഡ് ബി ഒബ്ലൈജിങ്, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസിനെ ചെയ്യണം. അവർ മെൻ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി, സോ ദേ ഷുഡ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് to be done. They should make themselves available for men, and they are obliged to do their duties and they owe to men. ഇങ്ങനെയാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. And they should be submissive, subservient. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പെറ്റി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും. So if they behave as expected, they will be rewarded with a cheap gift. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം. ദേ സ്പെൻഡ് ദെയർ നൈറ്റ്സ് സ്ലീപ്ലെസ് ഫോർ ഷിയർ ജോയ്. പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സന്തോഷം, പ്യുവർ ജോയ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ദേ ഡു നോട്ട് ഈവൻ സ്ലീപ്പ്, ദേ വെയിറ്റ് for 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 at least having the chance to be able to enjoy some happiness. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് എ ഫ്യൂ ബാർസ് ഓഫ് സോപ്പ് ടു സ്ക്രബ് ദെയർ സ്കിൻ, അവരുടെ സ്കിൻ സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സോപ്പ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓയിൽ ദെയർ ഹെയർ ഓയിൽ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ദേ ബിക്കം സോ സബ്മിസീവ്. അവർ സബ്മിസീവ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ദേ സ്കൂപ്പ് ഔട്ട് ചങ്ക്സ് ഓഫ് ദെയർ ഫ്ലഷ് ടു ബി സോൾഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് ട്വൈസ് എ വീക്ക്. ട്വൈസ് എ വീക്ക് അവരുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് അവർ ഫ്ലഷ് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് കൊണ്ട് വിൽക്കും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് to enter prostitution. They are forced to commodify their bodies. They are forced to sell themselves. അതിനുവേണ്ടി they are dying piece by piece. അവരെ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് വരെ അവർ കളയുന്നുണ്ട് മെന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റി അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സർവൈവ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് എ ജുവൽ ഫോർ ദെയർ നോസ്, ദേ ലിക്ക് ഫീറ്റ് ഫോർ 70 days or so. ഒരു ജുവൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു നോസ് റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ദേ ആർ റെഡി ടു ലിക്ക് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് എ മാൻ ഫോർ 70 days. അത്രയ്ക്ക് ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വരെ ചെയ്യാൻ ദേ ആർ റെഡി ഇഫ് യു റിവാർഡ് ദം വിത്ത് എ പെറ്റി ഗിഫ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രൈപ്ഡ് സാരി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ വാട്ട് വിൽ ദേ ഡു? ദേ വിൽ for 3.5 months they are ready to lick the feet of men. So they are sacrificing their dignity as well as their self-respect for pure joy, അല്ലെങ്കിൽ for pure recognition. Society recognize ചെയ്യണമെങ്കിൽ they are expected to please the patriarchal society. And if even a mangy cur of the house barks now and then, but over the mouths of women cheaply add this lock, a golden lock. So they are considered as objects that do not even have the position of a dog. ഒരു ഡോഗിനെക്കാട്ടിലും അത്രയും പോലും ഇല്ല, അതിൽ നിന്നും റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ് വ്യൂമനുള്ളത്. കർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫീരിയർ ബ്രീഡ് ഓഫ് ഡോഗ് ആണ്. ആൻഡ് മാൻജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്കിൻ ഡിസീസ്, ഡോഗ് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണ്. അപ്പം ഡോഗ്സിന് പോലും അവർക്ക് ഒക്കേഷനലി ഒന്ന് ബാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം എങ്കിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫോർ വിമൻ ദേ ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു സ്പീക്ക് ബിക്കോസ് ഒരു ഗോൾഡൻ ലോക്ക് അവരുടെ മൗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. സോ
they do not have even the freedom to speak. They are denied the freedom to speak. ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് പോലും അവർക്കില്ല. ഡോഗ്സിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വിമൻ ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി ലോയൽ ആൻഡ് സബ്മിസീവ് ആൻഡ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദിസ് ഫ്രീഡം ടു ബാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്ക്. ഒരു ഗോൾഡൻ ലോക്ക് അവരുടെ മൗത്ത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടു കീപ് ദം സൈലന്റ്. സോ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡെഡ് പീപ്പിൾ, ഡെഡ് ഒബ്ജക്ട്സ്. ഒരു മെൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്റലിജൻസ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് അവര് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോയം ഹിന്റ് ചെയ്യുന്നത് വിമൻ ദേ ആർ കണ്ടീഷൻ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് they are just objects അല്ലെങ്കിൽ കമോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് ദേ ജസ്റ്റ് നീഡ് പെറ്റി ഗിഫ്റ്റ് ടു ലുക്ക് പ്രിറ്റി. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും പ്രിറ്റി ആയിട്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ എപ്പോഴും അഡോൺ ചെയ്യണം. എന്തിന്? ജസ്റ്റ് ടു പ്ലീസ് മെൻ, ടു ഗെറ്റ് ദെയർ അറ്റൻഷൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിലാണ് പ്ലഷർ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അവരുടെ ലൈഫിലെ എയിം എന്ന് അവരെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ അവരെ ബിലീവ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് മെയിൻലി ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ എ പെട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി. അപ്പം അവരെ തന്നെ വിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ബോട്ട് ബൈ മെൻ. അവർക്ക് എന്താ അതിന് കൊടുക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് പെറ്റി ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെക്കറേറ്റീവ് ഡൈ അല്ലെ, ബാർസ് ഓഫ് ജോബ്, ജുവൽസ്, സാരി, ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വിമൻ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് പൊസസ്ഡ് ബൈ മെൻ. അപ്പം പിന്നെ ഒരു ഷോക്കിംഗ് ഫാക്ട് സ്പീക്കർ തന്നെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വിമൻ ദേ ആർ റെഡി ടു ഡു ഇറ്റ് അല്ലെ. അവരുടെ ഡീഗ്രഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാണ്. ബിക്കോസ് ദേ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് ടു അറ്റൈൻ മാൻസ് അറ്റൻഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതുവരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു തിങ്ക് ഓഫ് എ ലൈഫ് ഫോർ ദംസെൽഫ്. ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ബ്രേക്ക് അവേ ഫ്രം ദിസ് കൺവെൻഷൻ. ഇപ്പൊ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് വിമൻ, ഒരു മെയിൽ ഡൊമിനേറ്റഡ് കൾച്ചറിൽ ഉള്ള വിമന്റെ സ്ട്രഗിൾ ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഒബ്ജക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വിമൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ആൻഡ് പ്ലീസ് റീഡ് ത്രൂ ദ പോയം. ഇതിലെ ഒബ്ജക്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമേജസും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നോക്കണം. So that is all about the poem, and the major themes would be objectification of women, denial of self-respect to impress men, and the capitalism which brings in the idea of beauty and submission as a means of survival in the patriarchal world. So women are objectified, they are considered as mere commodities, and women themselves are ready to degrade themselves and to lose their dignity and self-respect because they are conditioned to believe that they are owned by men, and the sole aim of their life is to attain men's attention, or they strive in their life to please men. They adorn themselves, they dress up, or they make themselves pretty in order to make men look at them, or make men buy them, or to get rewards. They wait without sleeping endless night in order to attain just pure joy or pleasure. So they are completely submissive. They are expected by the men to be subservient to the society and to them, and to be obliged. So men make the women believe that women owe them something, and just uh, their lives are just to be lived in submission to men. So that's all about the poem. Try to read other poems of Taslima Nasreen like The Commodity and other poems, so that you will be able to compare Things Cheaply Had with her other works. So thank you so much. Please let me know if you need summaries and analysis of other chapters. Thank you so much for listening.